The next concept to be discussed is standing waves and normal modes. What is the meaning of a standard wave or standing wave? Let us assume two progressive waves. Two progressive waves. Progressive waves means the waves which can progress, means to can move forward. Two progressive waves of same amplitude, same displacement, same frequency, same time period, and moving along the same medium in opposite directions, and they will overlap on each other and creates like a loop form. That is said to be standing wave. So two progressive waves of same amplitude, same displacement, same frequency, same time period, and moving along the same medium. In opposite directions. And in opposite directions, they will overlap at each point of the medium. At each point of the medium. This is called a standing wave, or this creates a standing wave. This phenomenon creates a standing wave. That means the transverse wave example is best example of the standing wave. So what we can observe in this transverse wave, the string is fixed at two rigid ends. At one point it is disturbed, the waves will be created, and these waves will collide at the ends, and at these ends they will reflect back. So here two progressive waves started from two different points, moving along the same medium in opposite direction, having same amplitude, same displacement, same frequency and same time period, try to overlap on each other. This creates a standing wave because it is appeared to be like this. This is the thread's original position. It is appeared to be a standing wave. Like this. In this standing wave, there is no net displacement. All the particles are at rest. But the particles of the medium is to vibrate perpendicular to the propagation of the wave. That's why it is appeared to be a standing wave. So in these standing waves, there will be two modes of vibration. One is node, second one is antinode. These two are the modes of vibrations. Before going to discuss these two things, what is the differences and similarities between these two we should discuss. ఏమైనా ఒక రెండు ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్, తెలుగులో పురోగామి తరంగాలు అంటారు, ఈ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ఒకే మీడియం గుండా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఒకే యాంప్లిట్యూడ్, ఒకే డిస్ప్లేస్మెంట్, ఒకే పౌనపున్యం మరియు ఒకే ఆవర్తన కాలం కలిగి అవి రెండు ఆ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఓవర్లాప్ అవటానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది ఒక స్టాండింగ్ వేవ్ ఫామ్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది.
దీన్నే స్టాండింగ్ వేవ్ అని అంటారు. ఈ స్టాండింగ్ వేవ్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద స్టాండింగ్ వేవ్. ఒక రిజిడ్ బౌండరీ, రెండు రిజిడ్ బౌండరీస్ని తీసుకుని వాటి మధ్య ఒక స్ట్రింగ్ని ఫిక్స్ చేసి, లేదా ఒక స్ట్రింగ్కి రెండు వైపులా రెండు రిజిడ్ బౌండరీస్ని ఫిక్స్ చేసి, ఈ యొక్క స్ట్రింగ్ని ఏదైనా ఒక పాయింట్లో డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఇదిగో ఇన్సిడెంట్ వేవ్స్ రెండు సైడ్లకి వెళ్తాయి, రిజిడ్ బౌండరీస్ దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో ఇన్సిడెంట్ వేవ్, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ రెండు కూడా ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్కి సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్, సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండే విధంగా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే పైనుంచి కింది వరకు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ ఆర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. దీన్ని స్టాండింగ్ వేవ్ అంటారు. ఈ స్టాండింగ్ వేవ్స్ రెండు రకాల మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఒకటి నోడ్, రెండోది యాంటీ నోడ్. సో the waveforms of the standing wave will be like this. This is one wave. The another wave may be with the same amplitude in the opposite direction, or maybe the another wave which is lagging behind the original wave with some phase difference like this. So like this, there is a phase difference. So in these standing waves and its normal modes, what we can understand is the mathematical treatment is y1 of x comma t is equal to a sin kx minus omega t. But the reflected wave which is traveling along the same medium in the opposite direction, y2 of x comma t is equal to a sin kx plus omega t. The net displacement is equal to y of x comma t is equal to y1 of x comma t plus y2 of x comma t. So in this case, what is the y1 of x comma t? Therefore, y of x comma t is equal to a sin kx minus omega t plus a sin kx plus omega t. We know that sin a minus b plus sin a plus b is 2 sin a cos b. Therefore, it is 2a sin kx cos omega t. Sin a plus b plus sin a minus b. So minus omega t gets cancelled. So it will get like this. So if you write this one as a cos omega t, resultant amplitude is a is equal to 2a sin kx. So the amplitude of the standing wave is a function of sine. That's why it is a sinusoidal wave with the maximum displacement of 2a. But it is experiencing the same angular frequency at all time of its journey. That is one of the point we should understand. And one more point is, in these standing waves, there is no transfer of the energy or no transfer of the momentum. So all particles are at rest, but they appear to be moving from to and fro with respect to a mean position. So this is the mathematical treatment of the standing waves. ఈ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఒకదానికొకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉండొచ్చు, లేదా కొంత ఫేజ్ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. దీనికి మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ రాస్తే y1 of x, t is equal to
ఏ సైన్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ అని, రెండోది y2 ఆఫ్ x కామా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ kx ప్లస్ ఒమేగా టీ అని రాయొచ్చు. సో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చి y1 ఆఫ్ x కామా టీ ప్లస్ y2 ఆఫ్ x కామా టీ. సో y ఆఫ్ x కామా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ kx మైనస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఏ సైన్ kx ప్లస్ ఒమేగా టీ. సో 2a sin kx cos ఒమేగా టీ అవుతుంది, ఎందుకంటే sin a ప్లస్ b ప్లస్ sin a మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ 2 sin a cos b. సో ఏ కాస్ ఒమేగా టీతో దీన్ని కంపేర్ చేయొచ్చు. ఏ అనేది యాంప్లిట్యూడ్. సో స్టాండింగ్ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ 2a sin kx అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ స్టాండింగ్ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ సైనోసాయిడల్గా చేంజ్ అవుతుంది. దీని యొక్క మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చి 2a అవుతుంది, కానీ ఒమేగా అనే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్గా ఇది మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ స్టాండింగ్ వేవ్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో ద నార్మల్ మోడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ నోడ్, second one is antinode. A standing wave contains these two. Standing wave is the continuous combination of node and antinode, or alternative combination of node and antinode. What is the meaning of node? If you draw the picture of the standing wave, like this, in this wave pattern, where the displacement is 0 or the amplitude is 0, that point is called node. Node is the point of particles where its displacement is 0, but where the displacement is maximum, nothing but the amplitude range, that is said to be antinode. So this is antinode. So antinode is the point of particles where its displacement is maximum. So in this wave pattern, the distance between two successive nodes is lambda by 2, or two successive antinodes is also lambda by 2. The distance between two successive nodes or antinodes is lambda by 2, or the distance between node to antinode or antinode to node is lambda by 4. The distance between node to antinode or antinode to node is lambda by 4. Because it is starting, we can say that it is t is equal to 0. So here it is the ending. Again the body is coming to the same phase after crossing the out of phase. So 0, 180, 360. So here to here it is 2 pi. So 0 lambda by 2 lambda. So like this we can define the characteristics of the wave. So this wave has a momentary transfer. So there is no transfer of energy or momentum. The particles are all will be at rest. So they will travel from one end to the another end by vibrating the air column in the perpendicular direction. Like that we can define the characteristics of the standing waves also.
ఈ స్టాండింగ్ వేవ్స్లో ఉండే నార్మల్ మోడ్స్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయడానికి రెండు రకాల మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ చూసుకోవాలి. ఒకటి నోడ్, యాంటీ నోడ్. స్టాండింగ్ వేవ్ యొక్క వేవ్ ఫామ్ను మనం డ్రా చేసినప్పుడు ఎక్కడైతే పార్టికల్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరోగా ఉంటుందో ఆ పాయింట్ని నోడ్ అంటారు. ఎక్కడైతే పార్టికల్స్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాక్సిమమ్గా ఉంటుందో, అంటే యాంప్లిట్యూడ్కి ఈక్వల్గా ఉంటుందో ఆ పాయింట్ని యాంటీ నోడ్ అంటారు. రెండు సక్సెసివ్ నోడ్ల మధ్య డిస్టెన్స్ కానీ లేదా రెండు సక్సెసివ్ యాంటీ నోడ్ల మధ్య డిస్టెన్స్ కానీ λ/2కి ఈక్వల్ అవుతుంది. నోడ్ టు యాంటీ నోడ్ కానీ లేదా యాంటీ నోడ్ టు నోడ్ కానీ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ λ/4 అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఈ స్టాండింగ్ వేవ్స్ని, నార్మల్ మోడ్స్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ మోడ్స్ ఫర్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ at both ends. So there is a stretched string. So at both ends we are going to find out the normal modes. Here only two modes are there. Node, antinode. Now we will discuss about the conditions of the node. What is the condition of the node where the amplitude is 0 or the displacement of the particles is 0? Node, amplitude or displacement is 0. So what is the equation of the amplitude? We know that y is equal to 2a sin kx cos omega t. This part is equal to the amplitude. Therefore 2a sin kx is equal to 0. From this we can write sin kx is equal to 0. So sin kx is equal to, what is this 0? For sin, which values it will be 0? Sin 0, sin 360, sin 720, these all the values. So we can write n pi. Sin and sin gets cancelled. Kx is equal to n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. We know that k is equal to 2 pi by lambda. So I am substituting k is equal to 2 pi by lambda. So therefore 2 pi by lambda into x is equal to n pi. Pi gets cancelled, therefore x is equal to n lambda by 2. Here the n is equal to 1, 2, 3, etc. So we know that distance between node to node or two successive nodes or two successive antinodes is lambda by 2, or it is the integral multiple of n, where n refers from 1 to infinity. So like this we can define the or we can describe the solution for the nodes. Next we will see the antinodes. For antinodes, amplitude is maximum, nothing but 1. Therefore amplitude is maximum. So 2a sin kx is equal to 1. Therefore it is 2a sin kx is equal to sin pi by 2 or sin 3 pi by 2. So therefore it is sin n plus half into pi. So sin cancel, we will get 2a also eliminated. Therefore kx is equal to n plus half into pi. What is k? 2 pi by lambda
into x is equal to n plus half into pi. Pi gets cancelled. Therefore, x is equal to n plus half into lambda by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. So the distance, x is the distance between the two successive antinodes is also of the order of lambda by 2, but it is an integral multiples of n plus half, means half lambda by 2, 3 by 2 lambda by 2, such like that we can define. Now we will apply these two rules for the stretched strings. నోడ్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి నోడ్ అంటే ఏంటంటే యాంప్లిట్యూడ్ జీరోగా ఉన్న పొజిషన్ ఒక వేవ్లో. కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్ యొక్క ఈక్వేషన్ వచ్చి డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క ఈక్వేషన్ వచ్చి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a sin x cos omega t. ఈ 2a sin x kxని యాంప్లిట్యూడ్ అంటారు. కాబట్టి దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేద్దాం. సో 2a sin kx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, sin kx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో sin kx ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin n pi. సో kx ఈజ్ ఈక్వల్ టు n pi. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3. అయితే k వాల్యూ 2 pi lambda అని మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే అది యాంగులర్ వేవ్ నెంబర్. కాబట్టి 2 pi lambda ఇంటూ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు n pi, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు n lambda by 2. సో రెండు సక్సెసివ్ నోడ్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ lambda by 2, కానీ ఇది ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ n. ఈ విధంగా నోడ్ను మనం డిఫైన్ చేయవచ్చు. యాంటీ నోడ్స్కి వచ్చేసరికి యాంప్లిట్యూడ్ మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది. కాబట్టి 2a sin kx 1 అయితే ఈ 2aని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తే sin kx sin n plus half into pi అవుతుంది. దీని నుంచి kx ఈక్వల్ n plus half into pi రాయొచ్చు. k వాల్యూ 2 pi lambda ఇంటూ x రాయొచ్చు, n plus half into pi. 2 pi క్యాన్సిల్ అయితే x ఈక్వల్ n plus half into lambda by 2. అంటే x అంటే డిస్టెన్స్. ఏ డిస్టెన్స్? రెండు సక్సెసివ్ యాంటీనోడ్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ lambda by 2, కానీ ఇది ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ n plus half. So, if you see the string which is fixed between two ends like this, whatever may be the length of the string which is connected between the two ends, the starting point we are taking as 0, ending point we are taking as L. So, x is equal to 0 and x is equal to L are the boundaries of the string. So the total length of the string is L. Length of the string is L. Now I am equating this L to the distance between the two successive nodes, nothing but the n lambda by 2. Therefore, for nodes L is equal to n lambda by 2. From this, lambda is equal to 2L by n. This is the wavelength, where n is equal to mode of vibration. N value 1, 2, 3 and so on. So, frequency of the vibration. Frequency of the vibration. V is equal to nu lambda, therefore nu is equal to V by lambda. So in place of lambda I am substituting this value. Therefore nu is equal to V by lambda is equal to 2L by n. Therefore it is NV by 2L is equal to nu. This is the equation for frequency of the mode of vibration. Equation of frequency of modes of vibration. Therefore, n is equal to 1, 2, 3
ఎక్సెట్రా. ఒక స్ట్రింగ్ ఉంటే దాని యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ 0 అనుకుంటాం, ఎండింగ్ పాయింట్ L అనుకుంటాం. అంటే x=0 మరియు x=Lని ఈ స్ట్రింగ్స్ యొక్క ఎండ్స్ కింద చెప్తారు, బౌండరీస్ కింద చెప్తారు. సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ L అవుతుంది. ఈ Lని నోడ్స్కి మనం ఈక్వేట్ చేస్తాం. సో నోడ్స్ యొక్క లెంత్ వచ్చి n λ/2 ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ n. సో L=n λ/2, λ=2L/n. n వాల్యూని మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటారు. సో n వాల్యూస్ 1, 2, 3 కంటిన్యూస్గా ప్రొలాంగేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు v ν λ. న్యూ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి న్యూ v/λ కింద రాస్తాం. సో న్యూ v/λ వాల్యూ వచ్చి 2L/n. దీనికి షార్ట్ ఫామ్ న్యూ nv/2L. దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్గా మనం చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ n వాల్యూ 1, 2, 3 ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది.